feels crazy. Welcome back to vlog number 2. I'm V and we are driving to Lanka. In this vlog, we will be showing you a tuning process for a street legal race car. We are done with the engine and done with the electrics. We are going to tune it in a dyno. Let's see it. Alright, for today's vlog, we have a Nissan GTS-T. Guess what? This is the 4-door version of GT-R R34 and we have a RB25 engine. RB25, yes, the legendary RB25 engine in that. Let's check it out. Right, we are heading to the dyno and this car is insanely loud. I love being in this, and we have Roshita Shaman, who is the engineer behind the scene, who is the engineer of this car. He is the co-founder of AE MotorSports. Go follow him on Instagram as well. And then if you want to build your ride or tune it, come to AE MotorSports. That's the place, right? So we are heading to the dyno. Let's see some dyno runs. Guys, we are at the dyno. You can see the baby behind me. It's already there, and yep, it was a bit of a task to get it over these what do you call trams, I guess. නදීරයියා පොඩි විස්තරයක් දෙයි මේ ඩයිනෝ එක මොකද්ද මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු නදීරයියෙන් අහලා මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මේක ඇත්තටම ඇවිල්ලා චැසි ඩයිනෝ එකක්. ඩයිනෝ කිව්වම ඩයිනෝ තුල ජාති ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්ජින් ඩයිනෝ තියෙනවා, චැසි ඩයිනෝ තියෙනවා, ඒකට හබ් ඩයිනෝස් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා චැසි ඩයිනෝ එකක්. අපි මේකෙන් කරන්නේ කායගේ එන්ජින් එක ප්‍රොඩියුස් කරන හෝස් පවර් එක කොච්චරද කියන එක මෙෂර් කරන එක. අපි ටියුනින් වලට එහෙම නැත්නම් අපි හරි කාර් එකේ ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඩයග්නෝස් කරන්න ඒ ඕන දෙයකට ඩයිනෝ එක යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ කරන්නේ මේ කාර් එකට ආෆ්ටර් මාකට් ඩීස් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. ඒක ටියුන් කරන්න තමයි ඩයිනෝ එක යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කාර් එකේ එන්ජින් එක කොච්චර හෝස් පවර් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරනවද. ඒක කොයි වගේ හෝස් පවර් රීඩින් එකක්ද තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම රීඩින්ස් ටික මේකෙන් අරගෙන එන්ජින් එකට සූට් වෙන විදිහට ටියුන් එකක් කරන්න තමයි දැන් අපි යන්නේ.
already started the process. As you can see behind me, Nadiraya is inside the vehicle and it's all strapped, and they checked on gears, they were running. This is quite a new experience for me, and this is actually my first time at a dyno, and this feels crazy right now. මේක එන්ජින් එක ගැන කතා කරද්දි මේ කායකේ ස්ටෑන්ඩඩ් ආපු එන්ජින් එක ඇවිල්ලා RB20 කියන එන්ජින් එක. නමුත් මේකේ performance ටිකක් වැඩි කරගන්න, power එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගන්න මේක replace වෙලා තියෙනවා RB25 කියන Nissan R33 GTS-T version එකට ආපු එන්ජින් එකෙන්. නමුත් මේක mismatch එකක් තිබිලා තියෙනවා වාහනස් එත් එක්කම මේ dashboard wiring harness මේ සියලු දේවල් mismatch එකක් තිබිලා තියෙනවා. මේකට මේක निराකරණය කර ගැනීම සඳහා AE MotorSports ආයතනයෙන් build customized wire harness එකක් භාවිත කරලා තියෙනවා dashboard එත් එක්කම engine ECU මේ සියලු දේට. right මේක modification කරගෙන යනවා වාහනයක්. ඔය මේ ceramic turbo එක upgrade වෙනවා GTX-T කියන වර්ගයේ turbo එකකින්. ඒත් එක්කම මේ කායකේ ECU එක ගැන කතා කරද්දි මේ ECU එක ඇවිල්ලා ECU Master Classic කියන වර්ගයේ full standalone ECU එකක්. ඒත් එක්කම මේක Poland import එකක්. මේක import කරලා තමයි මේ කායකට තියලා තියෙන්නේ. right මේ කායකේ intercooler එක ගැන කතා කරද්දි මේක front mount intercooler එකක්. මේක front mount intercooler එකක් වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් large capacity එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට. නමුත් මේකේ modification එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක piping Yoshiro customized piping setup එකක් තමයි මේ intercooler එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. right suspension ගැන කතා කරද්දී Gecko full adjustable suspension එකක් තමයි අපිට කායකින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේක rear wheel drive කාර් එකක්. මේ කායකේ LSD බලා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් මේක මං කිව්ව modify වෙමින් පවතින කාර් එකක් කියලා. එතකොට ඉස්සරහට මේ කායක LSD කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Alright guys, if you haven't subscribed our channel yet, go hit that subscribe button and make sure to hit that bell icon as well to keep you notified. Let's see you in the next video. Thank you very much. Share some love.